Les grandes découvertes naissent de la curiosité et de la détermination. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de l'une d'elles, qui a tout changé. Leçon numéro 35. La télévision, une fenêtre sur le monde. For over a century, humanity has dreamed of the possibility of transmitting moving images over long distances, allowing people separated by hundreds or even thousands of kilometers to witness the same events in real time. That dream became a reality with the invention of television, a fascinating process that combined advances in science, engineering, and human imagination. It all began at the end of the 19th century, when scientists were exploring the mysteries of electricity and signal transmission. As the behavior of electromagnetic waves became better understood, new forms of communication emerged, such as radio. However, an even greater challenge remained: how to send images, not just sounds, through the air. The answer was neither immediate nor simple. It required decades of experimentation and the collaboration of multiple inventors from different parts of the world. One of the most prominent pioneers was the Scottish inventor John Logie Baird. In 1926, Baird gave the first public demonstration in London of a moving image transmitted through a mechanical television system. His invention used a Nipkow disc, a rotating device with spiral-arranged perforations that scanned the image line by line, transforming it into electrical signals. Although rudimentary and limited in resolution, Baird's invention was the first concrete step toward a technology that would change the way we communicate and see the world. Meanwhile, on the other side of the Atlantic, a young American inventor named Philo Farnsworth was working on a completely different system. At just 21 years old, Farnsworth managed to develop an electronic method to capture, transmit, and reproduce images, eliminating the mechanical components of Baird's design. In 1927, he transmitted the first electronic image, a simple straight line. Although it seemed modest, this breakthrough would open the doors to modern television. His electronic system offered much higher image quality and laid the foundation for what would soon become the cathode ray tube television. Throughout the 1930s, innovations followed one after another at a rapid pace. The first regular television broadcasts began in Germany and the United Kingdom, while in the United States, large companies like RCA, Radio Corporation of America, invested heavily in developing the technology. During the 1939 New York World's Fair, RCA officially introduced television to the American public by broadcasting the event's opening ceremony live, marking a milestone in the history of communication. Television not only transformed the way people received information and entertained themselves, it also became a powerful cultural and political tool. From the live broadcast of the first human landing on the moon in 1969 to presidential debates that influenced millions of voters, television became a window to the world and a reflection of contemporary society. Maintenant, nous allons répondre aux 4 questions pour vérifier ta compréhension. Tu peux mettre la vidéo en pause si tu en as besoin. Who was John Logie Baird, and what was his contribution to the development of television? Qui était John Logie Baird et quelle a été sa contribution au développement de la télévision? What was the main difference between Baird's mechanical television system and Philo Farnsworth's electronic system? Quelle était la principale différence entre le système de télévision mécanique de Baird et le système électronique de Philo Farnsworth? What significant event took place during the 1939 New York World's Fair related to television? Quel événement important a eu lieu lors de l'exposition universelle de New York en 1939 en lien avec la télévision? In what ways did television become a powerful cultural and political tool, according to the video? De quelle manière la télévision est-elle devenue un outil culturel et politique puissant, selon le vidéo? Voici les 10 expressions courtes les plus importantes de l'histoire. To witness the same events. Être témoin des mêmes événements. A fascinating process. Un processus fascinant. Electromagnetic waves. Ondes électromagnétiques. Neither immediate nor simple. Ni immédiat ni simple. A rotating device. Un dispositif rotatif. Spiral-arranged perforations. Des perforations disposées en spirale. A simple straight line. Une simple ligne droite.
Cathode ray tube television. Télévision à tube cathodique. The first regular television broadcasts. Les premières émissions régulières de télévision. A reflection of contemporary society. Un reflet de la société contemporaine. Nous écouterons l'histoire à nouveau en anglais et la traduirons en français partie par partie, pour renforcer tes connaissances. For over a century, humanity has dreamed of the possibility of transmitting moving images over long distances, allowing people separated by hundreds or even thousands of kilometers to witness the same events in real time. Pendant plus d'un siècle, l'humanité a rêvé de la possibilité de transmettre des images en mouvement sur de longues distances, permettant à des personnes séparées par des centaines, voire des milliers de kilomètres, d'assister aux mêmes événements en temps réel. That dream became a reality with the invention of television, a fascinating process that combined advances in science, engineering, and human imagination. Ce rêve est devenu réalité avec l'invention de la télévision, un processus fascinant qui a combiné des avancées en sciences, en ingénierie et en imagination humaine. It all began at the end of the 19th century, when scientists were exploring the mysteries of electricity and signal transmission. Tout a commencé à la fin du XIXe siècle, lorsque les scientifiques exploraient les mystères de l'électricité et de la transmission des signaux. As the behavior of electromagnetic waves became better understood, new forms of communication emerged, such as radio. À mesure que le comportement des ondes électromagnétiques était mieux compris, de nouvelles formes de communication ont émergé, comme la radio. However, an even greater challenge remained: how to send images, not just sounds, through the air. Cependant, un défi encore plus grand subsistait. Comment envoyer des images, et pas seulement du son, à travers l'air? The answer was neither immediate nor simple. It required decades of experimentation and the collaboration of multiple inventors from different parts of the world. La réponse n'a été ni immédiate ni simple. Elle a nécessité des décennies d'expérimentation et la collaboration de nombreux inventeurs issus de différentes parties du monde. One of the most prominent pioneers was the Scottish inventor John Logie Baird. L'un des pionniers les plus marquants fut l'inventeur écossais John Logibert. In 1926, Baird gave the first public demonstration in London of a moving image transmitted through a mechanical television system. En 1926, Baird réalisa à Londres la première démonstration publique d'une image en mouvement transmise par un système de télévision mécanique. His invention used a Nipkow disc, a rotating device with spiral-arranged perforations that scanned the image line by line, transforming it into electrical signals. Son invention utilisait un disque de Nipkow, un dispositif rotatif doté de perforations disposées en spirale, qui balayait l'image ligne par ligne pour la transformer en signaux électriques. Although rudimentary and limited in resolution, Baird's invention was the first concrete step toward a technology that would change the way we communicate and see the world. Bien que rudimentaire et limité en résolution, l'invention de Baird fut le premier pas concret vers une technologie qui allait changer notre manière de communiquer et de voir le monde. Meanwhile, on the other side of the Atlantic, a young American inventor named Philo Farnsworth was working on a completely different system. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, un jeune inventeur américain nommé Philo Farnsworth travaillait sur un système totalement différent. At just 21 years old, Farnsworth managed to develop an electronic method to capture, transmit, and reproduce images, eliminating the mechanical components of Baird's design. À seulement 21 ans, Farnsworth parvint à développer une méthode électronique pour capturer, transmettre et reproduire des images, éliminant ainsi les composants mécaniques du design de Baird. In 1927, he transmitted the first electronic image, a simple straight line. Although it seemed modest, this breakthrough would open the doors to modern television. En 1927, il transmit la première image électronique, une simple ligne droite. Bien que modeste, cette avancée ouvrit la voie à la télévision moderne. His electronic system offered much higher image quality and laid the foundation for what would soon become the cathode ray tube television. Son système électronique offrait une qualité d'image bien supérieure et posa les bases de ce qui deviendrait bientôt la télévision à tube cathodique. Throughout the 1930s, innovations followed one after another at a rapid pace. Tout au long des années 1930, les innovations se succédèrent à un rythme rapide. The first regular television broadcasts began in Germany and the United Kingdom, while in the United States, large companies like RCA, Radio Corporation of America, invested heavily in developing the technology.
Les premières émissions régulières de télévision commencèrent en Allemagne et au Royaume-Uni, tandis qu'aux États-Unis, de grandes entreprises comme RCA, Radio Corporation of America, investissaient massivement dans le développement de la technologie. During the 1939 New York World's Fair, RCA officially introduced television to the American public by broadcasting the event's opening ceremony live, marking a milestone in the history of communication. Lors de l'exposition universelle de New York en 1939, RCA présenta officiellement la télévision au public américain en diffusant en direct la cérémonie d'ouverture de l'événement, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire de la communication. Television not only transformed the way people received information and entertained themselves, it also became a powerful cultural and political tool. La télévision ne s'est pas seulement transformée en un moyen d'information et de divertissement, elle est également devenue un outil culturel et politique puissant. From the live broadcast of the first human landing on the moon in 1969 to presidential debates that influenced millions of voters, television became a window to the world and a reflection of contemporary society. De la retransmission en direct des premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969 au débat présidentiel influençant des millions d'électeurs, la télévision est devenue une fenêtre sur le monde et un reflet de la société contemporaine. Soutiens la chaîne en laissant un j'aime et en t'abonnant. Ne cesse pas de pratiquer. On se retrouve dans la prochaine classe.